Illustration number 18. Modern enterprises is considering the purchase of new computer system for its research and development division, which would cost 35 lakhs. The operation and maintenance cost excluding depreciation are expected to be 7 lakhs per year. It is estimated that the useful life of the system would be 6 years, at the end of which the disposal value is expected to be 1 lakh. For 35 lakhs minus 1 lakh, life being 6 years. எவ்வளோ வருதுங்க? This is the expenses, depreciation. What's the value? Tangible benefits expected from the system in the form of reduction in design and draftsmanship costs would be rupees 12 lakhs. The disposal of used drawing office equipment and furniture initially is anticipated to net 9 lakhs. Okay. As capital expenditure in research and development, the proposal would attract 100% write-off of tax purposes. Scientific R&D purpose capital expenditure பண்ணீங்கன்னா 100% P&L debit பண்ணிக்கலாம். There will be tax savings on this. The gains arising from the disposal of used assets may be considered tax-free. The assets விற்கும்போது tax கிடையாது. The effective tax rate 35%, the average cost of capital being 12%. After appropriate analysis of cash flows, advise the company of financial viability of the proposal, ignore tax on salvage value. Now, cash outflow. Cash outflow at 0th period. Cost of equipment 35 lakhs. Ana, there is a tax savings. Tax savings. Then 35 lakhs P&L debit பண்ணிக்கலாம். Debit பண்ணா அந்த 35 lakhs குரிய profit குறையும். Profit குறைஞ்சால் அதுக்குரிய tax நமக்கு சேவ் ஆயிடும். 35%. 12 lakhs 25,000. 12 lakhs 25,000. இது டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் போட்டுக்கிறேன். இதெல்லாம் அப்புறமேட்டு இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். இது இயர் எண்டில் தான் கிடைக்கும். இது 0th பீரியடில், இது இயர் 1. ரைட். Tangible benefit expected from the system in the form of reduction in design draftsman cost would be 12 lakhs. Cost reduced 12 lakhs being savings like. The disposal of used drawing office equipment and furniture initially, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய டிராயிங் ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் அதுக்கெல்லாம் வச்சுருந்துருக்குறாங்க. இந்த மாடர்ன் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தேவைப்படாத, இது 9 lakhs வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, சேல் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் 9 lakhs கிடைக்குது. காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பீங் எவ்ரி இயர் ஃப்ரம் 1 to 6 years. ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ? 7 lakhs per year. 7 lakhs per year. Then cost of savings வந்து இது இப்படி கூட போடலாம். மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? You cannot claim the depreciation. என்ன ரீசனால? ஆல்ரெடி 100% நம்ம கிளைம் பண்ணிட்டோம்.
அதனால we don't have the depreciation. அப்படின்னா 5 lakhs being cost reduction, which is nothing but change in EBT. Minus you have to pay the tax on this. Tax at the rate of 35% on this. 1.75 lakhs. 3.25 lakhs. EAT. Is that okay? இது 1 to 6 years வரைக்கும் இந்த மாதிரி வருது. 6th yearல salvage value வருது. எவ்வளவுக்கு விற்கலாம்? 1 lakh. அவ்வளவுதான். So this is what about the inflow outflow. இது outflow. இது benefit inflow, இது inflow, EAT. Depreciation should be added back, but we don't have the depreciation, so EAT is equal to cash inflow from year 1 to 6. Right. Now, cash inflow. Present value of cash inflow. என்னென்ன cash inflow வருது? Tax savings வருது. என்னைக்கு? By the end of first year. Then 12% PV factor or annuity factor, as the case may be. Tax savings being 9 lakhs, 12.25 lakhs. அப்படின்னா 1 year PV factor போட்ட எவ்வளவு வருது? 0.892, am I right? This is what about the cash flows, cash inflow. Now multiply these two, present value of cash inflow or discounted cash inflow. You multiply these two, 12.25 into 0.892, 9.93. Text me. P factor correct? Sir, 10.927 lakhs. அதே மாதிரி சேல் வேல்யூ ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் 0th பீரியட்ல வருது. ஓகே, 1 to 6 cash inflow for every year. 3.25 you will be getting every year. Get me the cash inflow for 1 to 6 year, otherwise anti factor. $4.11, right? 4.111. You multiply with the 3.25, the ultimate value being 13.36, 362. வேற என்ன inflow வந்திருக்கு? Scrap value ஒரு inflow. That will be on 6th year. அப்ப 6th year உடைய P factor எவ்வளவு வருது? At the rate of 12%. 0.507. Cash inflow by the end of 6th year being 1 lakh. The ultimate value being 0.507 lakhs. Total cash inflows, summation of discounted cash inflow
எவ்வளோ வருது 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 24 lakhs 797 lakhs minus cash outflow. Cash outflow at the 0th period. Cost of the equipment 35 lakhs. But the old விஷயத்தை நம்ம dismantle பண்ணோம். Scrap value of equipment and furniture 9 lakhs பணம் வருது. So net cash outflow at the 0th period being 26 lakhs. If I subtract 26 lakhs from here, the NPV in this case being negative 1.203 negative. So we cannot recommend this. We cannot recommend this. Clear? Now let's move to the next illustration. Illustration number 19. Now, a textile company is considering two mutually exclusive investment proposals. Their expected cash flow streams after tax are given below. The company employs a risk-adjusted method of evaluating risky projects and selects the appropriate required rate of return as follows. Okay. இப்போ payback period less than 1 year இருந்தால் என்னோட rate of return expected being 8. இதுக்கு பேர் risk adjusted method. நீங்க discounting factor same இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Depending upon the project's payback period, you have to adjust the risk rate also. Higher the payback period, then more is the cost of capital required for that. Is that okay? Cutthroat rate னு சொல்லுவாங்க, cut off rate னு சொல்லுவாங்க. Will it be acceptable அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Proposal X வரும்போது proposal X வரும்போது payback period is equal to as the cash inflow being same. So the answer being cash outflow at 0th period divided by cash inflow every year. Find it divided by 145. Then what's the final answer? 3.45. So what is the cost of capital can be used for this calculation? It is anywhere between 1 to 5 ங்கறனால KO for this being 10%. Project X. Project Y நம்ம கண்டுபிடிக்கும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படி சொன்னாக்க ஈவனா இல்ல. Then you have to calculate what?
cumulative cash inflow. So I may calculate the cumulative cash inflow here. Cumulative cash inflow 100, 210, 340, 490, 650, then 800, 920, 1040, 1150, 1250. My requirement being 700, so should be anywhere between these two. Then the payback period for this proposal Y, payback period between these two, the lower value being this one, 50 year. And in the 50 year, how much is shortage? 50 rupees shortage can be attainable in the next year's cash inflow, which is 150. 150 and 50 vanda poduna 0.33 years, 5.33 years. And KO for this purpose is equivalent to anywhere between 5 to 10 years and 12%. That's all. Now NPV for X. NPV is equal to summation of discounted cash inflow minus cash outflow. This is nothing but cash inflow every year into anti-factor, because X has even cash inflow year after year, even cash flows year after year. Summation of discounted cash inflow. So 145 cash inflow, anti-factor in this case being, you have to apply at the rate of 10%. 10% anti-factor will be applied. Okay. எத்தனை வருஷம் இருக்கு? 6 வருஷம் இருக்கு. 6 வருஷம் போடுங்க பாப்போம். Yeah, 4.355. Okay. 4.355. If I multiply these two, the final answer be 6 lakhs 31,475. Cash outflow being 5 lakhs. So net present value in this case being 1,31,475. In case of proposal Y, the inflows are not even, so you have to calculate separately. So I am going to calculate 12% P factor. Okay. First year P factor being 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507, 0.452, 0.404, 0.361, 0.322. Now find out the discounted cash inflow at the rate of 12%. 100 into this value, 89,300, 89 point, thousands 89,300 போட்டுக்கலாம். இங்க thousandsல இருக்கு, இது ஃபுல்லாவே எழுதிக்கிறேன். 87,670, 92,560, 95,400, 90,000,
720, 76,050, 54,240, 48,480, 39,710, 32,200. Overall value being 7,06,330. Initially 700,000, 7 lakhs is the outflow. Then NPV being, after subtracting cash outflow from here, 6,330. Compared to this will be better, not this one. Clear? Let's move on to the next illustration, illustration number 20. Clear Anapa? Online students, text me. In the value of anti-factor calculation, which are 4.355. So then you still don't have the GT button ulla calculator, correct? See here, ஒரு சின்ன background work. Year 1 to 3, 3 வருஷமும் 1000 ரூபாய் cash inflow. Applicable cost of capital 10%. What is the discounted cash inflow? 10% இருந்தா 0.909, 0.826, 0.751. இது உங்களுடைய நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர்ல 1 divided by 1 plus I இதான் ஃபார்முலா. To the power n, முதல் ஆண்டில் 1 divided by 1.1 10% இங்கும்போது equal போட்ட 0.909. If you don't have the scientific calculator, just press another equal so that you will get the P factor for the next year and it goes on year. So இப்போ cash inflow P factor multiply பண்ணா உங்களுக்கு discounted cash inflow கிடைக்கும். So 909 here, 826 here, 751 here. Right. இதோட summation 2,487, 86 அந்த மாதிரி வருது. இதை இப்படியும் போடலாம் இல்லையா? இந்த 1000 கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது இந்த 1000 அப்படியே எடுத்துங்க. You do summation of this one. Summation of this one being 2.486. If you multiply this way also, you will get the same answer. P factor summation also இதுதான். P factor summation இதுதான். Annuity factor. அப்ப நம்ம ஒரு 10 வருஷம் இப்படி போறது பதிலா இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா டக்குனு முடிஞ்சிடும். provided cash inflow should be equal இருக்கணும். அப்பதான் இது ஒர்க் ஆகும். So if you have the better exam பொறுத்த வரைக்கும் GT button உள்ள calculator வாங்கினா better. So if you don't have the GT button, then the calculation is time consuming. See, you don't have this அப்படின்னு சொன்னாக்க 1 divided by 1.1 போட்டு equal பண்ணா அது P factor for the first year. As you don't have the GT button, you have to do memory plus. Again equal பண்ணா second year P factor. It should be added with the already amount available in the memory plus. திரும்பவும் equal memory plus. So 3 memory pluses are over. So memory receive பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 2.8486 வந்துரும். But in the time consuming, it's better to replace the calculator with the grand total. So because each and every minute is very important for your examination, right? இந்த calculations தான் நாம இங்கே பண்றோம். இந்த anti factorக்கு நம்ம எத்தனை வருஷம் எடுத்துக்கணும்? 6 years எடுத்துக்கணும். 1 divided by x க்கு வந்து rate வந்து 10%. 1 divided by 1.1 equal 6 times. அதுக்கப்புறம் grand total button press பண்ணீங்கன்னா answer வந்துரும். இல்லைன்னா every time you have to, after pressing equal, press the memory plus button. So finally you just remove, retrieve that memory plus item by using MR, you will get the answer. Is that clear?
Now let's move on to the next one. 20th illustration. A machine costing 110 lakhs has a life of 10 years, at the end of which its scrap value is 10. The firm's cut-off rate is 12%. The machine is expected to yield an annual profit after tax being 10 lakhs. The yield. நமக்கு என்ன வேணும்? Cash inflow வேணும். So you have to add the depreciation back. Depreciation being reckoned on straight line basis for tax expenses. At 12%, the P of the rupee received annually for 10 years being this one. PV for 10 years ன்னு சொன்னால் அது anti factor பா. For 10th year ன்னு சொன்னால் அது வந்து P factor for the 10th year. இது P factor for 12% for 10th year. இது வந்து anti factor at the rate of 12% for 10 years. இதான் இந்த புக்ல யூசுவலா கொடுத்துருவாங்க எக்ஸாம்ல. எனக்கு ஈட் கொடுத்து குழப்பி இருக்கிறாங்க, நமக்கு என்ன வேணும்? கேஷ் இன்ஃப்ளோ வேணும். So with that EAT being 110 lakhs, then you have to add the depreciation back. Sorry, EAT எவ்வளோ? 10 lakhs, sorry. EAT being 10 lakhs. Depreciation being 10 lakhs. 110 lakhs minus 10 lakhs divided by the life being 10 years, so 10. So then your cash inflow being 20 lakhs. Now you have to find out the summation of present value of our discounted cash inflow. This is nothing but you multiply the cash inflow with anti-factor. Anti-factor in this case being 5.65. If I multiply with this, then the ultimate value here being 113 lakhs minus cash outflow. Cash outflow in this case being 110 lakhs. Scrap value varudhalla, scrap value 10 lakhs. Discounted cash inflow for the 10th year, which is nothing but scrap value, 10 lakhs into 10th year anti-factor 0.322 ஆல multiply பண்ணோம். So then the value being 3.22, 116.22. This is what about summation of discounted cash inflow including the scrap value. Here cash outflow in this case being 110 lakhs. Then 6.22 lakhs will be your NPV. Is that okay? இந்த கொஸ்டின் எதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா to calculate the cash inflow from the yield. என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்க அரைவ் பண்ணப்பா. That's the logic here. Next illustration, question number 21. Clear text பண்ணுங்க இப்போ online students. இந்த சம்முடைய பியூட்டி என்னன்னா,
Life of the asset is totally different. More expensive machine EM has 12 years life, less expensive machine has a life of 6 years. A company has to replace one of its machine which has become unserviceable. Two options are available. இப்படி இருந்தால் நார்மலாக என்பிவி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேட்டட் ஆனுவல் என்பிவி. இந்த ஈக்குவேட்டட் ஆனுவல் என்பிவிங்கிறது என்னன்னா என்பிவி டிவைட் பை ஆன்டி ஃபேக்டர் ஃபார் தட் அப்ளிகபிள் இயர்ஸ். அதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வருஷம் எவ்வளோன்ட்டு கண்டுபிடிக்கும். இப்போ ஏங்கிற அசெட்ஸ் வந்து 10,000 ரூபாய் 3 ஆண்டுகளுக்கு, பிங்கிற அசெட்ஸ் 12,000 ரூபாய் 4 வருஷத்துக்கு. அப்போ எது பெட்டர்? 10,000 12,000 12,000 பெட்டர். பட் 12,000 வந்து 4 வருஷத்துக்கு, இது 10,000 3 வருஷத்துக்கு. அப்போ this company gives 3,333 every year, this company gives only 3,000. அப்போ இதுதானே பெட்டர்? அப்சல்யூட் சென்ஸில் இது 12,000 ரூபாய் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் 4 வருஷத்துக்கு 12,000க்கும் 3 வருஷத்துக்கு 10,000 ரூபாய்க்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பெட்டராக இருக்குது நமக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? ஹோப் வில் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட்ஸ் அ லாஜிக். தட்ஸ் அ லாஜிக். அப்போ டேரக்டாக நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸில் டிவைட் பண்ணிடக்கூடாது. ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் பி ஃபேக்டரோட வேல்யூ டிஃபரன்ஸ். அதனால ஒவ்வொரு வருஷத்துடைய பி ஃபேக்டர் சம் பண்ண ஆன்டி ஃபேக்டராக டிவைட் பண்ணணும். நாட் சிம்பிளி டிவைட் பை என். இட்ஸ் அ present value of the number of years. Present value is the anti factor. The summation of the present value is the anti factor. If machine LM is chosen, it will be replaced at the end of 6 years by another LM machines. So அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பென்சிவ் மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா 12 வருஷம் ஓடும். LM மிஷின்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா 6 வருஷத்தில் போயிடும். திரும்ப இன்னொரு 6 வருஷத்தில் இன்னொன்று வாங்கியிருக்கணும். அந்த மாதிரி 2 மிஷின் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. The pattern of maintenance, running cost and price as under. So purchase price, scrap value of the asset at the nth period. Overhauling is due at the end of 8th year and 4th year. 8th year ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. 4th year ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணுறோம். Annual repair expenses கொடுத்துருக்காங்க. Cost of capital being 14%. You are required to recommend which of the machines should be purchased ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Now we'll go for EM machine. EM machine. ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு ரெவென்யூவே இல்லை, எல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் தான். அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகணும். அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் வரும்போது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ, டேக்ஸ் ரேட் கொடுக்கல, அப்போ டெப்ரிசியேஷன் வில் ஹேவ் நோ ரோல். ஸோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ at 0th period 20 lakhs. Okay. EM machine. இது 20 lakhs, அது 14 lakhs. Scrap value. அப்ப scrap value at the end of nth period. இப்ப EM க்கு எப்படி போடுவீங்க? 3 lakhs. EM has 12 years life. 12th year தான் இந்த 3 lakhs கிடைக்கும். 12th year ஓட P factor இது 0.2076. You have to multiply with the P factor. What's the value you are getting? 62 to 80. இது ரெவென்யூ. LMக்கு வரும்போது ஆல்சோ 3 lakhs. ஆனால் லைஃப் எண்ட் அப்படிங்கிறது LMக்கு 6 வருஷம். 6th year எண்டில் இருக்கக்கூடிய P ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். 0.4556. Tell me. 1 lakh 36,680 negative. இது ஓவர். ஓவர்ஹாலிங் காஸ்ட் தனியாக செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. ஓவர்ஹாலிங் EM மிஷினுக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் செலவாகுது. பட் when you are going to do this 8th year, அப்போ 8th year ஓட P factor 0.3506. இந்த சம்மில் எல்லா நம்பரும் கொடுத்துட்டான். 4 lakhs into this one. What is the cost you are incurring for the overhauling purpose? 1,40,240. LM வரும்போது 2 lakhs, but it's in the end of 4th year. So 2 lakhs into 4th year P factor 0.5921. Then this value being 1,18,420.
Annual repairing cost. Repairing per annum. 2 lakhs per year, you have to multiply with the anti-factor. இங்கே வந்து anti-factor வச்சு multiply பண்ணணும். EM has 12 years அப்படின்னா 12 years உடைய P factor உடைய summation 1 to 12 years வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய P factor உடைய summation, otherwise named as annuity factor. So, this value, anti-factor 5.66. Multiply பண்ணீங்கன்னா, what is the repair cost over the 12 years period? 11,32,000. And அதுவே LM எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2,80,000 rupees is the annual repair expenses for 6 years. அப்போ 6 years உடைய anti factor 3.8899. This value being எவ்வளோ 10 lakhs 88 or 89? 88,920. 80? 89.72. Okay. நான் புக் ஆன்சர் போட்டுக்கிறேன். மேபி ரவுண்டிங் ஆஃப் எரரா இருக்கலாம். 3.89 மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, இல்லை 3.88 மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. ஸோ ரவுண்டிங் ஆஃப் எரரா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, 90 இது புக்ல தப்பு. 3.8890. clear? Now total this. இதுதான் வந்து என்னது? Summation of discounted cash flows. Outflow தான். First case எவ்வளோ வருது? ஒன்று மட்டும் பாசிட்டிவ், மிச்சம் எல்லாமே நெகட்டிவ். Total value being 32 lakhs 9,960. Second assets உடைய total summation of discounted cash flow being its cash outflow கூட போட்டுக்கலாம். 24 lakhs 70,660. Now what you have to do? Life not being same அப்படின்னு சொன்னா, whatever the NPV we calculate or outflow we calculate should be divided by the anti-factor. So anti-factor in this case being anti-factor 3,889. 3,889. Here 566. Now cash outflow per annum, you divide this by this one. First case, sorry, மாத்தி போட்டேன். LM தானே லைஃப் ஜாஸ்தி. 566 for the LM, EM and LM வந்து 3,889. 3,889. Then if I divide this by this one, the cash outflow for the first case 5,67,130. Second case 6,35,647. இது இன்ஃப்ளோ இல்லை, அவுட்ஃப்ளோவில் இருக்கு. இப்போ ரேங்கிங்கில் கம்மி ஆகணும், அதான் பெட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், திஸ் வில் பி த செகண்ட் ரேங்க். கிளியர்? அதர் இஸ் அக்செப்டட், ரிஜெக்டட். ஸோ லைஃப் சேமாக இல்லாத போது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல். கிளியர்? Now we'll move on to the next illustration. Illustration number 22.
Electronics Private Limited is considering a proposal to replace one of its machines. So it's a replacement model. In this connection, the following information available. The existing machine was purchased 3 years ago for 20 lakhs. It was depreciated at 20 rupees, 20% per annum on reducing balance method. Okay, plus on the 20% reducing balance. He has remaining useful life of 5 years, but its annual maintenance cost is expected to increase by 1 lakh from the 6th year of its installation. Its present realizable value is 12 lakhs. The company has several machines having 20% depreciation. Abdina block of assets something mean patrang. Clear? Now, the new machine costs us 30 lakhs. If you shift on and is subject to the same rate of depreciation, 20%. On sale after 5 years, it is expected to realize 18 lakhs. With the new machine, the annual operating cost excluding depreciation are expected to be decrease by 2 lakhs. 2 lakhs savings. Okay. In addition, the machine would increase productivity on account of which net revenue would also increase by 2 lakhs, 3 lakhs. That expenses on the decrease agaradu 2 lakhs per annum and revenue increase agaradu 3 lakhs per annum. ரெண்டுமே எனக்கு gain தான். 5 lakhs எனக்கு அதிகமாகும் புது machine போனா. The tax rate applicable to the company is 40% and cost of capital being 10%. So 5 years life. Year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5. What about my benefit? The benefit is the cash inflow. Every year I get 5 lakhs rupees. Every year I get 5 lakhs rupees. Right. Now, what about the depreciation? What about the depreciation? இன்னைக்கு இந்த அசெட் வித்தா எவ்வளவு போகும்? 12 லட்சம் ரூபாய். புது அசெட் வாங்கினா 30 லட்சம் ரூபாய். அப்போ what is the incremental value in that block? 18 lakhs. Now that 18 lakhs will be depreciated over the period in the WDV method. Okay. So WDV blockல வெளியே போனது 12 லட்சம் ரூபாய், உள்ளார வந்தது 30 லட்சம் ரூபாய். அப்ப incremental value being 18 lakhs. So depreciation for the year 1 under WDV method 20%, 3.6 lakhs. Abdina 14.4 lakhs. Depreciation second year, idhukku 20% வந்து 2.88 lakhs and 11.52 lakhs. Depreciation for the third year 2.304 and balance 9 lakhs 21,600. Depreciation 4 1,83,320 and 7 lakhs 37,280. Okay. 280. Okay. Depreciation for the fifth year 1,47,456. Balancing value அது நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ் தானே. பிளாக் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால கேபிட்டல் ரியலைசேஷன் முடியாது, கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வராது. அப்ப டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த எவ்ரி இயர், ஃபர்ஸ்ட் இயர் 3,60,000, second year 2,88,000, third year 2 lakhs, 30,400, 1,84,320, 1,47,456. Depreciation, cash inflow and depreciation.
Now, இந்த மெஷின் இருக்குல்ல 6th இயர்ல இருந்து ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் இன்னும் செலவு ஜாஸ்தி ஆகுன்றான். another savings 6th இயர்ல இருந்து 3 ஆண்டுகள் முடிஞ்சிருச்சு. so இது 4th இயர் ஆக்சுவலா 5th இயர் 6th இயர்ல இருந்து இன்னும் 1 லட்சம் ரூபாய் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பழைய மெஷின் வச்சிருந்தால். அப்ப சேவிங்ஸ் வந்து 5 லட்சம் கிடையாது 6 லட்சம் 5 lakhs. இது மட்டும் நான் வந்து என்னவா மாத்திக்கிறேன் 6 lakhs மாத்திக்கிறேன். In these 3 years, with the 5 lakhs, old machine வச்சிருந்தால் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் இன்னும் செலவு ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதை சேவ் பண்ணி இருக்கறனால 6 lakhs மாத்திக்கிறேன். Cash inflow depreciation. Now find out the EBT. 5 lakhs minus 360, 1,40,000 is the EBT. 5 lakhs minus 288, 2,12,000. 6 lakhs minus 2 lakhs 30,400. 3 lakhs 69,600. Here 4 lakhs 15,680. 4 lakhs 52,544. Now find out the EAT. 40% tax rate. Abhina you have to multiply this with 0.6 1 minus t. 40% போக வரது 0.1 minus 6 1 minus t 60% subtract பண்ணிட்டு 60% ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா ஈட் கிடைச்சிரும். தனியா டாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கால்குலேஷன் எக்ஸ்ட்ரா தட் வே 0.6 போட்டீங்கன்னா ஒரு கால்குலேஷன் கம்மியாகுது. ஸோ த வேல்யூ பீங் 84,000. நெக்ஸ்ட் 1,27,200. Then 2,21,760. 2,49,408. 2,71,526. Eat. Now PV factor. Eat. Now எனக்கு என்ன வேணும் cash inflow வேணும். Cash inflow என்ன பண்ணி ஆகணும் இது cash inflow before tax. இப்ப cash inflow after tax கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you have to add the depreciation back. 360 இதுல ஆட் பண்ணிக்கணும். 4,44,000. 4,15,200. 4,52,160. 4,33,728. 4,18,982. Now 10% PE factor. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620. But nth period நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு விற்கலாம் புதுசு? It is expected to realize 18 lakhs nth period. Is that okay? Now bookல இது 9 lakhs னு போட்டுருக்கான் எங்க இருந்து போட்டானே தெரியல. So now you get one more value called 9 lakhs. I go with the book answer. Okay. Net salvage value னு அத கொடுத்திருக்காங்க. That should also be multiplied with the PE factor. இது தப்புதான் bookல. இது தப்புதான். Okay. So அப்ப discounted cash inflow
4,44,000 is 0.909. 4,03,596. 3,42,955. 3,39,572. 2,96,236. 2,59,769. 5,58,000. 5,58,000. Right. இப்போ கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ எவ்வளோ? Now tell me, discounted cash inflow. Summation of discounted cash inflow being, you add up all these values, 22 lakhs 129 minus cash outflow at 0th period. அதாவது 5 years beginning. 30 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும். ஆனால் பழைய மிஷினை இன்னைக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் வித்துடலாம். அப்போ நான் இன்னைக்கு அடிஷனல் பணம் எவ்வளோ போட்டால் போதும்? 18 lakhs போட்டால் போதும். By investing additionally another 18 lakhs, I can get 22 lakhs something. So 4 lakhs 129, I am getting more. Is that clear? 4 lakhs 129. இது புக்ல 18 lakhs இருக்கு. இந்த சொல்யூஷன்ல நெட் சால்வேஜ் வேல்யூ 18 lakhs தான், 9 lakhs தான் எடுத்திருக்கிறாங்க. Definitely there will be some error. Clear? So replacing is advisable in this illustration. Illustration number 23. A manufacturing company has an old machine having no book value which can be sold for rupees 1 lakh. Book value இல்லை, almost zero. ஆனா 1 லட்சத்துக்கு விற்கலாம். The company is thinking to choose one of the following two alternatives. Incur additional cost 20 lakhs to upgrade the existing old machine, or replace old machine with a new machine costing 40 lakhs. இந்த பழைய மெஷினே இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா, இல்லை புது மெஷின் போகலாமா? புது மெஷினாக இருந்தால் 40 லட்சம் ரூபாய் பிளஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய். The above two alternatives envisage useful life to be 5 years. ரெண்டு ஆப்ஷன்லையும் லைஃப் வந்து 5 years. The expected after tax profits for the three alternatives are as entered. Three alternatives. Old existing machine, upgrade machine, new machine. Old machine வந்து book value 0ங்க, அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Expected after tax profit, இது வந்து after tax profit. So you have to add the depreciation back. Tax rate 40%, the company follows straight line depreciation and cost of capital being 15%. Old existing machine இருந்தால் இதுதான் வேல்யூ. இது என்னது? ஈட். பட் நமக்கு என்ன இல்லை, டெப்ரிசியேஷன் இல்லை அப்படின்னா that ஈட் is equal to cash inflow. அப்கிரேடட் மெஷினா இருந்தால் நமக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் அடிஷனல் செலவு பண்றோம்னா we can depreciate this over the 5 years period.
over the 5 years period. அப்ப வருஷத்துக்கு 4 lakhs will be addable. Then here the value be 15 lakhs. Cash inflow in this case be 15 lakhs. 15 lakhs 80,000. 16 lakhs 20,000. 17 lakhs. 18 lakhs. அடுத்த அசெட் வரும்போது 40 plus 1 41 lakhs இல்லையா 41 lakhs divided by 5 8 lakhs 20 will be addable. So this is nothing but you are adding depreciation 4 lakhs. Now I am adding the depreciation with this 8.2 lakhs. அப்படின்னா 20 lakhs 20,000 rupees. 21 lakhs, 22 lakhs, 23 lakhs, 24 lakhs 20,000. Okay, 24 lakhs 20,000. Now you can directly calculate present value. PE factor is given 15% PE factor. You are required to advise the company as to which alternative is to be adapted. Bookல incremental approachல calculate பண்றாங்க old-ஆ upgraded-ஆ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி incremental old-ஆ new-ஆ அந்த ரெண்டுல இருக்கக்கூடிய incremental value வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று மூணையும் தனித்தனியா ஒர்க் அவுட் பண்ணி மூணுல எது பெஸ்ட் இருக்கோ அதை சூஸ் பண்றது ஒன்று. That way also you can work out. Is that clear? PV factor in this case being 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497. எதுக்கு நான் இதை போடுறேன்னா you multiply these two and what is the NPV and இதையும் multiply பண்ணி what is the NPV இதையும் multiply பண்ணி what is the NPV ன்னு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சு மூணுல எது பெஸ்ட்டோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இன்னொரு அப்ரோச்ல வந்து நீங்க ஓல்டு மெஷின்ல இருந்து அப்கிரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு இன்கிரிமெண்டல் அப்ரோச் பார்க்குறீங்க. அப்ப ஓல்டு டு அப்கிரேடட் மெஷின் போடுறதா இருந்தால் what about the incremental cash inflow? Incremental cash inflow பேஸ் பண்ணி அப்ரோச் பண்ணும். 10 lakhs பதிலா 15 லட்சம் ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் கிடைக்கும். You'll get 5 lakhs excess. And 10 lakhs 80 பதிலா 15 lakhs 80,000 rupees again you'll get 5 lakhs. Here 4 lakhs 60. Here 4 lakhs 60. Here 4 lakhs 60. Okay. Now, what about the discounted cash inflow? You multiply the PE factor with this. Four lakhs 35,000, 3 lakhs 78,000, 3 lakhs 2,680, 2 lakhs 63,120, 2 lakhs 38,560. Overall summation of the discounted cash inflow being 16 lakhs 17,360. What about the incremental cash outflow you supposed to incur at 0th period?
20 lakhs additional செலவு பண்ணும். 20 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணி 16 லட்சத்து 17,000 தான் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். யுவர் வேல்யூ பீயிங் நெகட்டிவ். ஸோ என்பிவி பீயிங் நெகட்டிவ் 3,82,640. So this method is not advisable. What happens in case shifting from old to new machine? What about the incremental cash inflow in this case? 10 lakhs badala 20 lakhs 20,000 rupees கிடைக்குது அப்படின்னா 10 lakhs 20,000 rupees you are getting excess. Then 10 lakhs 20, then 10 lakhs 40, 10 lakhs 60, 11 lakhs. Discounted cash inflow under this model, multiply with the T factor, 8,87,400, 7,71,120, 6,84,320, 6,06,320, 5,46,860. Okay, book answer na potukuren 700. Okay, 46,700 correct. And total being 34,95,860. On outflow 40 லட்சம் ரூபாய். பட் இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்தா 41. பழசு மொத்தமா நீங்க விற்க போறீங்க. வித்தல் 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும். இது அப்கிரேட் பண்ணும்போது அதே மிஷின் அப்கிரேட் பண்றீங்க, அதாவது 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கிறது 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க. புதுசு மாத்துறீங்கன்னா பழசு விற்கிறீங்க, அதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும். 40 plus 1 minus 1, 40 lakhs is the cash outflow. இப்பயும் நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் வந்திருக்கு. So you continue with the old machine without upgrading, without changing to new machine. The value being 5,54,140. இன்னொரு அப்ரோச்ல என்ன பண்ணலாம்னா, இன்னொரு அப்ரோச்ல இப்படி கூட நீங்க ஃப்ரீயா வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. எப்படி? Multiply these two. Your cash outflow in this case being 0. Multiply these two and cash outflow 20 lakhs subtract பண்ணுங்க. Multiply these two, the cash outflow under this option being 40 lakhs. இப்போ NPV எது பெட்டரா இருக்குன்னு பாருங்க, அதை சூஸ் பண்ணணும். அப்பயும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிஸ்டிங் தான் பெட்டரா இருக்கும். இது நெகட்டிவ். Also rejected. Continue with the same without upgrading, without replacing. That will be the advisable choice. Now let's move to the next illustration. Illustration number 24. I request you to finish off concepts videos ahead of this. Parallel அதையும் வாட்ச் பண்ணுங்க. புக்ல இருக்கிற எக்ஸ்டென்சிவா இருக்கிற எல்லா சமயம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் இந்த பேட்ச்ல.
Now, capital rationing. இந்த கையில் இருக்கிற அமௌண்ட் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும், அதுக்குள்ள we have to choose the projects. Vedika Limited with a limited investment funds of rupees 6 lakhs. 6 லட்சம் ரூபாய் தான் கையில் இருக்கு. He is evaluating the desirability of 5 investment proposals. 5 proposals. Their profiles are summarized below. N and Q are mutually exclusive. N choose பண்ணா Q choose பண்ண முடியாது, Q choose பண்ணா N choose பண்ண முடியாது. Mutual exclusive. The cost of fund 10% and NPV. Find out the feasible combination of projects, rank them on the basis of net present value. NPV base பண்ணி rank கொடுங்கன்றான். Right. We have to find out first of all NPV. Clear? NPV எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Equal cash inflow இருந்தால், equal cash inflow இருந்தால் multiply with the anti-factor minus cash outflow. This is called NPV. Anti-factor for the applicable rate of interest and applicable years minus cash outflow. That's the format. Clear? M 10 years. Life 10 years and the applicable anti-factor at the rate of 10% being 6.145. And இது 4 years இருந்துச்சுன்னா 3.170. இது 8 years இருக்கு 5.335. You can calculate the anti-factor yourself also for your convenience. But எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. 6 years இருந்தால் anti-factor 10% for 16 years anti-factor போட்டிங்கன்னா that will be 7.824 and 25 years இருந்தால் 9.077. So cash inflow கொடுத்துருக்காங்க. So you have to multiply these two and subtract this one. 36,000 into 6.145 minus 1 lakh will be the NPV here. So NPV in this case being, for the first one, 1,21,220, 1,17,000, 80,100, 3,25,000, 920, 1,44,620. Now I have to find out the combinations. 6 lakhs குள்ளார நான் என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் மாதிரி டிவிசிபிளா இன்டிவிசிபிளா, இது வந்து இன்டிவிசிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ். டிவிசிபிளா இருந்தா சம்மே ரொம்ப ஈஸி, இது இன்டிவிசிபிள் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கானா. ஓகே, ஒன்றும் கொடுக்கல, ஆனால் சொல்யூஷன் வந்து இன்டிவிசிபிளா ட்ரீட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ ஹேவ் டு கோ வித் தட். டிவிசிபிள் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப சிம்பிளா மாறிடும். பிஐ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் டாப் ரேங்க் இருக்கு, நம்ம அலாட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பட் டிவிசிபிள் இன்டிவிசிபிளாக இருந்தால், இன்டிவிசிபிள் நீங்க பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன்ல தான் பார்க்கணும். 6 லட்சம் ரூபாய் தீரணும். ஐ சூஸ் எம் என் ஓ எம்என்ஓ, இந்த 3 எடுக்கலாம், அதுக்கு மேல எடுக்க முடியாது. இது 3 சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 5,40,000 rupees. And what about the NPV? For MNP, MNO க்கு NPV இந்த 3 ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. 3 lakhs 18,320. லாஸ்ட் விட்டு இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? MNP லாஸ்ட் மட்டும் மாத்திட்டே வரணும். M N ஓவை கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல P சேர்க்கிறேன். 6 லட்சம் ரூபாயும் தீர்ந்துரும். அப்ப this one you have to add these 3. 5,64,140. இப்ப லாஸ்ட் விட்டுட்டு MN P விட்டுட்டு போலாமா அப்படின்னா Q போக முடியாது. ஏன்னா என்ன சூஸ் பண்ணா Q சூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப MN can I choose Q னா இந்த ஆப்ஷனே இல்லை. அப்படின்னா லாஸ்ட் சேஞ்ச் பண்றது விட்டாச்சு. லாஸ்ட் பட் என்ன சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்ப என்ன பண்ண போறேன், என்ன விட்டுட்டு
ஓ பி எடுக்க முடியுமா? இல்ல, 6,40,000 ரூபாய். எம்மும் ஓவும் எடுத்தால் பிரயோஜனமே இல்லை, 3,40,000 தான். ஏற்கனவே எம்மும் ஓவும் வந்துருச்சு, அதோட என்னும் சேர்த்து எடுத்திருக்கிறோம், அதனால எம்மும் ஓவும் எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை, கட் பண்ணிடுங்க. எம்மும் பியும் எடுக்கலாமா? இது ரெண்டு தான் எடுக்க முடியும், கியூ எடுக்க முடியாது. எம்மும் பியும் எடுத்தால் ஏற்கனவே எம்மும் பியும் சேர்த்து என்னும் சேர்த்தே ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருச்சு, அப்படின்னா இதுவும் எடுக்க முடியாது. ஸ்டாப் பண்ணிட்டா எம்மும் கியூவும் எடுக்கலாமா? 5 lakhs. ஸோ எம்மும் கியூவும் எடுக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் இது வரைக்கும் நான் எடுக்கவே இல்லை. இதோட இன்னும் ஆட் பண்ற காம்பினேஷனும் இல்லை. அப்போ எம்மும் கியூவும் சேர்த்தால் 5 lakhs. அந்த 5 lakhsக்கு இது ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணி என்பிவி எம் கியூவோட இது 2,65,840. இப்ப என்ன முடிஞ்சிருச்சு? லாஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம், என்ன சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்ப எம் சேஞ்ச் பண்ணியாகும். எம் விட்டுட்டு எடுத்து பார்க்கிறேன். என்ன ஓ ரெண்டு மட்டும் எடுக்கணும். என்ன ஓ எம்மோட சேர்த்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு, அப்ப இது பிரயோஜனம் இல்லை. என்னும் பியும் எடுத்து பார்க்கிறோம், சான்சஸ் இருக்கா? எம் என்னும் பியும் அதையும் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துட்டோம், அதான் இதுவும் சான்சஸ் இல்லை. என்னும் கியூவும் எடுக்கலாம், இது வரைக்கும் எடுக்கல. ஸோ என்னும் கியூவும் எடுத்தோம்னா 6 லட்சம் ரூபாய் தீர்ந்துடுது. இது ரெண்டுடைய என்பிவி டோட்டல் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். அதனால இப்ப இது ரெண்டையும் எடுக்க முடியாது. இப்ப என்ன எடுத்தா வேற எது எடுத்தாலும் நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை. அப்ப என்னையும் விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப எதை சூஸ் பண்றேன்? ஓ. ஓவையும் பியும் எடுக்கிறேன். இது வரைக்கும் ஓவும் பியும் சேர்ந்து எடுக்கல. ஓவும் பியும் சேர்த்து எடுத்துட்டோம்னா 5,40,000 ரூபாய். இதோட வேல்யூ ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 4,06,020. ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஓவும் கியூவும் சேர்த்து எடுக்க முடியாது. ஓவும் கியூவும் எடுத்தோம்னா நமக்கு பத்தாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பி மட்டும் தனியாக எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை, அதோட சேர்த்து எடுத்துட்டோம். கியூ மட்டும் தனியாக எடுத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ வி ஹவ் பீன் given 4 options: எம் என் ஓ, எம் என் பி, ஓபி, எம்கியூ. என்பி ஆப்ஷன், என்பி ஆப்ஷன் நம்ம எடுக்கல. புக்ல என்பி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்பியோட எம் சேர்ந்தாலே நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னா என்பி மட்டும் சேர்த்து பிரயோஜனம் இல்லை. பட் ஓஸ்டா தான் இருக்கு, நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Now rank it. The top ranker being this one, second combination this one, third combination this one, this is the fourth combination. Clear? Now let's move on to the next illustration, illustration number 25. Clear தானேப்பா? ஐஆர்ஆர் வந்து ஐஆர்ஆர் என்பிவி ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கோஸ் டு என்பிவி, தட் இஸ் சுப்பீரியர். ஸோ இந்த கொஸ்டின் அதான் கேட்டிருக்கிறாங்க. யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் என்பிவி as well as ஐஆர்ஆர். இந்த என்பிவி ஐஆர்ஆர் பேஸ் பண்ணி நீங்க ரேங்கிங் கொடுக்கும்போது எது பெட்டரா இருக்குன்னு பார்க்கணும். எம் அண்ட் என். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எம் பெட்டரா இருக்கும், ஒரு அப்ரைசல் டெக்னிக்ல, இன்னொரு அப்ரைசல் டெக்னிக்ல அதர் ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கும். இஃப் தெர் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்சி, என்பிவி ரெக்கமெண்ட்ஸ் எம்னு வச்சுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு, ஐஆர்ஆர் ரெக்கமெண்ட்ஸ் என்னன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ எது சூஸ் பண்றது? அப்ரைசல் டெக்னிக் போட்டிங்கன்னா எல்லாமே எம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் கண்ண முடிட்டு எம் எடுத்துக்கலாம், என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் என்ன எடுத்துக்கலாம். ஆனால் என்பிவி மாதிரி போட்டால் எம் பெட்டர்ன்றாங்க, ஐஆர்ஆர் மாதிரி போட்டால் என்ன பெட்டர்ன்றாங்க. இப்போ எதை சூஸ் பண்ணுறது? அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படி சொன்னாக்க பெஸ்ட் சாய்ஸ் கோஸ் டு என்பிவி ஒன்லி, நாட் ஃபார் ஐஆர்ஆர், பிகாஸ் ஐஆர்ஆர் ஹேஸ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ்.
Right, let's see. Where the Vias Limited is considering two mutually exclusive projects, M and N. Finance director thinks the project with the higher NPV should be chosen, whereas managing director thinks that one within the higher IRR should be undertaken, especially as both projects have the same initial outlay and length of life. The company anticipates the cost being 10% and the net after tax also be given. Project M. As this illustration is all about merely a discussion, right? Let's calculate the NPV as well as IRR. Year 1, 2, 3, 4, 5, 10%. PV factor at the rate of 10%. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. Cash inflow for M. So 70, 1,60,000, 1,80,000, 1,50,000, 40. Discounted cash inflow for M at the rate of 10%. Multiply these two. 63,630, 1,32,160, 1,35,180, 1,02,450, 24,840. Yeah. Summation of discounted cash inflow. Is it 4,24,840? Yeah. 4,58,000. Okay. 4,58,260. Cash outflow being 4 lakhs. NPV varumbodhu 58,260. Now we'll go for N. N cash inflow. 4,36,000, 20,000, 20,000, 8,000, 6,000. Discounted cash inflow for N at the rate of 10%. 4,36,000 is 0.909. 3,96,324, 16,520, 15,020, 5464, 3726. Total value being 4,37,054. Cash outflow 4 lakhs subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா your NPV in this case being 37,054. So as per NPV, which is chosen? Project M is chosen. Okay. Now what about the IRR? We'll see. IRR க்கு என்ன ரேட் இருக்கு தெரியல. அப்ப நம்ம ஒரு 15% லைனா போட்டு போகலாம். நமக்கு இன்டென்ஷன் இந்த சம்ல வந்து ஐஆர்ஆர் எக்ஸாக்டா கால்குலேஷன் பண்றது கிடையாது. கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. மை இன்டென்ஷன் இஸ் இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஸ்அக்ரிமெண்ட், ஐஆர்ஆர் ரெக்கமெண்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ப்ராஜெக்ட், என்பிவி ரெக்கமெண்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்னா எதை சூஸ் பண்ணோம், ஏன் இந்த மாதிரி வருது, அதை பேசுறது இந்த சம்முடைய கொஸ்டின். அதனால நான் என்ன பண்றேன், டேரக்டா 20% போடுறேன்.
If the class interval is wider, the IRR is more approximate. If the class interval is very closer, 1%, half a percent, the accuracy is higher. But over percentage of put 10, 15, 20. So as they have chosen 20% in the text, we also go with that same. Right, as it's a practice session. So PV factor at the rate of 20%. 20% putting in another value 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402. Now here M உடைய 20% discounted value, discounted cash inflow. You multiply these two. 58, 310, 1,11,040, 1,04,220, 72,300, 16,080. Overall value 3 lakhs 61,950. Yeah. Yes or no? If I subtract 4 lakhs, then ultimate value being 38,050 negative. Clear? Now I am going to calculate the IRR. I am going to calculate the IRR. So IRR varumbodhu lower number 10%. 10% இருக்கும்போது 4,58,260 இருக்கு. 20% இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ என்ன மாதிரி போச்சு? 3,61,950 மாதிரி போச்சு. My requirement is make it 4 lakhs. ஒரு 10% change பண்ணதுனால what is the change in the value? 58,000. அதாவது இதையும் ஆட் பண்ணி போடணும். 96,310. But my requirement is only to make a change of 58,260. 58,260 change பண்றதுக்கு எவ்வளவு percentage change பண்ணணும்? Start with the balance lower value and incorporate this by adding 58,260 divided by 96,310 into 10%. Into 10%. Class interval. Then the value being 16.04. Okay, 0.5%. இது approximate இருக்கும். நீங்க வந்து 16 போட்டு 17 போட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் accuracy ஜாஸ்தி வரும். Even maybe 15/9 வரலாம் அல்லது 17 கூட வரலாம். I am not sure. Now project என்னுக்கு அதே மாதிரி calculate பண்றேன். என்னுடைய cash inflow, discounted cash inflow at the rate of 20%. So இதோட cash inflow 20% P factor வச்சு multiply பண்ணா the value what you get here is called 3 lakhs, the value being 3,63,188. Am I right? 3,63,188. 13,880, 11,580, 3,856, 2,412. Overall total being 3,96,094,916. 4 lakhs minus பண்ணாக்க the value be 5,084 negative. 5,084 negative. Again we have to calculate the IRR here.
10% ஆக இருக்கும்போது the value being 4,37,054. 20% ஆக இருக்கும்போது the value being 3,94,916. by my requirement is only 4 lakhs. ஒரு 10% சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு என்ன வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது? ரெண்டு 42,144. but my requirement is to reduce only 37,054 from the 10% discount value. Do the cross multiplication to get this. 10% plus 37,054 divided by 42,144 என்னப்பா into 10 18.79%. as per these two, the best ranking goes to n. so இப்போ எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? ரெண்டு அப்ரைசல் டெக்னிக்கும் ஒரே ப்ராஜெக்ட் சொல்லியிருந்தால் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் எடுத்திருந்திருக்கலாம். பட் இஃப் தேர் இஸ் a disparity, what could be chosen அப்படின்னு சொன்னாக்க NPV is more reliable than IRR. ஏன் அப்படி சொன்னாக்க இது IRR அப்படிங்கிறது இந்த கம்பெனியால என்ன இன்வெஸ்ட் வந்த அமௌண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றோம். வந்த அமௌண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறோம். அப்படின்னா higher cash flow in the beginning usually most chosen wrongly by IRR. இங்க sparingly எல்லா பீரியடும் வருது. இங்க higher cash inflow in the beginning. அப்படி இருக்கும்போது IRR மிஸ்டேக்கான என்ன ஆயிடுதுன்னா டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டரும் earning factor ஒன் ஆக்கிடுறான். அதான் IRR. The rate at which if we earn equivalent to the cost of capital, that's called we are comparing IRR and cost of இது cost of capital மாதிரி போட்டுறாங்க. actually இது revenue மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. இது cost of மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. that's a misleading information in case of IRR. so that conflict will always arises. in that case we have to depend on only NPV model. is that clear? இதனுடைய கான்செப்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி இல்லஸ்ட்ரேஷன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இது பெரிய சம் டேட்டாவே கொடுத்துருக்காங்க. CMA புக்ல அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா பல இடத்துல பிக்சர் எடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த பாத்திரத்துல என்ன விழுதோ அப்படியே முதல் இடத்துல தயிர் சாதம் கிடைக்கும், அதுக்கு மேலே பிரியாணி போடுவானுங்க, அதுக்கு மேலே சாம்பார் சாதம் போடுவாங்க, அப்படியே கலக்கி கொடுத்துருவானுங்க. அது மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கா? ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து இந்த கண்டென்ட் இந்த சீக்வன்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரலாம் அப்படிங்கிறது இதில் இல்லை. Go and see the previous batch in the concepts videos. ஸோ இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கொடுத்துருக்குறேன். நான் ஒரு 18 சம் கொடுத்துருப்பேன். அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருப்பேன். புக்கில் அதையும் தாண்டி போகுது, எக்காச்சக்கமாக சம் வருது. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பிரேக் பண்ணி கற்றுக்கிறதுக்கு யூ நீட் டு டூ ப்ராக்டிஸ். ஸோ அதுக்காக இந்த சம்மை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சாப்டர் நடத்தும்போது அதோட பேக்ரவுண்ட் சொல்லிடுறேன். பட் தட் வில் கிவ் அ ஃபீல் ரீடிங் லைக் கோஹரன்சி சப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்கும். படிச்சு பாருங்க. ஓகே, கிளியர்னா சொல்லுங்க. வில் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன். Information of two projects is given below. Cash inflow year end, initial investment beginning of the year. Evaluate which project is better and discount rate being 10%. So NPV, discounted payback period, profitability index. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கணும். பேசிக்ஸ் அப்படியே அதான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஒரு டஃப்பான டாபிக், அதுக்கப்புறம் ஈஸி, அப்புறம் இப்போ பாருங்க அப்படியே பறக்கும் இதெல்லாம். கமான் டெல் மீ. 10% PE ஃபேக்டர் போடுங்க. First year 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. And tell me
discounted cash inflow. You multiply with the P factor. 45.45. 300 into 8, 0.826. 247.80. 270.36. 142.06. Total value 705.67 minus cash outflow 535. இது வந்து summation of discounted cash inflow. NPV being எவ்வளோ 170.67. அதே மாதிரி இதுக்கு discounted cash inflow I have to multiply with the P factor. 282 into 0.909. 256.338. 206.50. 135.18. Life 4 years. 4th year நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணியே ஆகணும். நில் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் கிடையாது இது. ஸோ ஒன்று ப்ராஜெக்ட் 4 வருஷம்பா, இன்னொன்று 3 அப்போ என்பிவி கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைட் பை ஆன்டி ஃபேக்டர் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இஃப் த லைஃப் ஆர் நாட் ஈக்குவல். சில சமயம் 4 வருஷம் கொடுத்து நில்லுன்னு கொடுத்துட்டா என்ன அர்த்தம்னா 4வது வருஷம் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணியே ஆகணும் லாபம் இல்லைனாலும் அப்படின்னா லைஃப் வந்து 4 years. Now the total value being 598.018. Cash outflow being 540. அப்போ NPV being 58.018. இது NPV. Now you have to find out the PI. PI என்ன formula? Summation of discounted cash inflow divided by cash outflow. 705.67 divided by 535. 1.32. Here 1.12. 1.12. Now payback period. Payback period நீங்க என்ன பண்ணணும்? Cumulative basisல பண்ணணும். Cumulative basisல. So cumulative discounted cash inflow for A. ப்ளூ கலர் எல்லாமே ஏக்கு தான். இதோட cumulative version 45.45. அதோட 247.8 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 293.25. 563.61. 705.67. அப்ப நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன 535 எந்த வருஷம் வருது? இந்த வருஷம் வருது. பேபேக் பீரியட் ஃபார் ஏ 2 இயர்ஸ்ல மெஜாரிட்டி வந்துருச்சு. ஷார்டேஜ் எவ்வளோ? 535 வர வேண்டிய இடத்துல 2 வருஷம் கடைசியில் 293.25 தான் வந்திருக்கு. தேர்ட் இயர்ல எனக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு? 270 வந்திருக்கு. 270.36. Then what is the ultimate value? 2.89 years. 2.89 years. அதே மாதிரி இங்கேயும் cumulative discounted cash inflow 256.338. 206.5 is added. 462.838. 598.
0.018. My investment 540 attained this period. So payback period for B. 2 years majority வந்துருச்சு. வர வேண்டிய 540 2 years வரைக்கும் எனக்கு 462.838 வந்திருக்கு. Third year எனக்கு வந்த amount 135.18. Then the answer being 2.57 years. 2.57 years. Now, topper. Better plan. Okay. Under NPV வந்து A, under PI வரும்போது A, under payback period வரும்போது B. அப்ப எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? Payback period drawback, post payback பிறகு வருமானம் வந்தா அவன் கண்டுக்கவே மாட்டான். பாருங்க 3 வருஷத்துக்கு பிறகு வருமானம் 4வது வருஷம் வரவே இல்லை, அதை பத்தி கவலையப்படல, பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டான். So that is a drawback. So payback periodல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு drawback, time value of money not considered, another being post payback period returns not considered. But time value of money மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட முடியுது by solving the payback period under discounted payback period. இருந்தாலும் போஸ்ட் பேபேக் பீரியட் இங்க நம்ம பார்க்கறதுல, அதுக்கு பேபேக் பீரியட் ரெசிப்ரோக்கல் மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணல. அப்படின்னா based on the NPV and PI you can choose project A is the best options, not B. Clear? Now let's move on to the next illustration. Clear? Online students, come on, text me. Now we'll move on to the 27th illustration. Lokesh Limited is considering buying a machine costing 15 lakhs which yields the following annual income. Annual income after depreciation but before tax. அப்படின்னா இது EBT. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? EAT கண்டுபிடிச்சிட்டு depreciation should be added back. Okay. So year 1, 2, 3, 4, 5. Corporate tax being 30%. So into 0.7, 1 minus T. Direct என்ன பண்ணிடுறேன்? EAT போட்டுக்கிறேன். அப்ப 0.7 into 3.5 lakhs, 2,45,000, 2,60,000, 2,17,000, 1,22,500, 77,000. And you have to add the depreciation back to get the cash inflow.
Depreciation is on the straight line basis over the 5 years period. Every year you have to add 3 lakhs. 5 lakhs 45,000. 5 lakhs 60. 5 lakhs 17. 4 lakhs 22 500. 3 lakhs 77,000. Now discounted cash inflow. Multiply with the P factor. 5 lakhs 45,000 into this one. 4 lakhs 86,000. 685. 4 lakhs 46,000. 639. 3 lakhs 68,000. 104. 2 lakhs 68,000. 710. 2 lakhs 13,759. Total being 17 lakhs 83,897. Summation of discounted cash inflow minus cash outflow for this project. No scrap value. No scrap value. 15 lakhs should be subtracted. So NPV in this case being 2 lakhs 83,897. Now, payback period, you have to find out the cumulative cash inflow. 5 lakhs 45,000 in the very first year. Second year 560 add பண்ணிட்டீங்கன்னா 11 lakhs 5,400. அதோட 517 add பண்ணிட்டீங்கன்னா 16 lakhs 22,400. Then 20 lakhs 44,900. 24 lakhs 21,900. 24 lakhs 21,900. இப்போ நம்ம போட்ட அந்த 15 lakhs எந்த டேட்ல அரைவ் ஆகுது? இந்த டேட்ல. ஸோ பேபேக் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இயர்ஸ்ல எனக்கு க்ளோசர் வந்துருச்சு 11 lakhs. பட் எனக்கு எவ்வளோ வந்தாகணும்? 15 lakhs வந்திருக்கணும். ஸோ 15 lakhs மைனஸ் எனக்கு எவ்வளோ தான் வந்திருக்கு? 11 lakhs 5,400 தான் வந்திருக்கு. ஆனால் தேர்ட் இயரில் எனக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு? 3,68,104. சாரி, இங்கே இருக்கு 5,17,000 வந்திருக்கு. 5,17,000. Then payback period in this case being 2.76 years. ரெண்டாவது discounted payback period கொடுத்திருக்கிறாங்க. Cumulative discounted cash inflow கண்டுபிடிக்கணும். Discounted payback period இதுல accumulate பண்றோம். இது வந்து cash flow accumulate. Discounted cash inflow னா discounted cash inflow வே நம்ம accumulate பண்ணி போடணும். 4,86,685. Then 9 lakhs. You have to add 4,46,000 with that. 9,33,324. 13 lakhs 1,428. 15 lakhs 70,138. 17 lakhs 83,897. Now our requirement should be 15 lakhs here. But discounted payback period அப்படின்னு சொன்னா I have to wait for 3 years at least to go closer to my requirement. 15 லட்சம் ரூபாய் வரணும். 3 வருஷத்துல 13 lakhs 1,428 தான் வந்திருக்கு. Divided by 4th year எனக்கு எவ்வளவு discounted cash inflow வந்திருக்கு? Discounted cash inflow 2 lakhs 68,710. So discounted payback period in this case being 3.74 years. Net present value already got it. Profitability index ன்னு சொன்னால் summation of discounted cash inflow divided by cash outflow. Summation of discounted cash inflow being 17,83,897. Cash outflow 15 lakhs. Then profitability index in this case cost benefit ratio கூட சொல்லுவாங்க, கன்ஃபியூஸ் செய்யக்கூடாது. This being 1.19. 1.19. ஆமா, in cash inflow same வரலையே.
எதுக்கு என்ன மாடல்ல சேம் வந்து பேபேக் பீரியட் போடலாம். டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட் சேமா வர முடியாது. ஆன்டி ஃபேக்டர் மாறிடுது இல்லை, அது பி ஃபேக்டர், அதான் அது சேமா வர முடியாது. பேபேக் பீரியட் வந்து சேமா வந்திருந்தால், கேஷ் இன்ஃப்ளோ சேமா வந்திருந்தால் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ டிவைட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோ போட்டுக்கலாம், ஈக்குவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. கிளியரா? டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Sum. You are required to advise the company on which proposal should be taken. Okay, normal NPV calculate பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். Robin Limited is examining two mutually exclusive investment proposal. The management uses NPV method to evaluate new investment proposal. Depreciation is charged under SLM method. Other details. Project X வந்து 4 years, Project Y வந்து 5 years. ஸோ லைஃப் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் என்பிவி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்குவலைஸ்ட் ஆனுவல் கேஷ் என்பிவி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை போட்டு நீங்கள் ஆன்சரை ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி ஹவ் பீன் கிவன் ஆனுவல் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ், ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஃபார் ப்ரொபோசல் எக்ஸ், ப்ரொபோசல் ஒய் 30 lakhs, 24 lakhs 50,000. Right. And corporate tax 30%, 3 lakhs 90 for this. Lakhs 35,000. Profit after tax 9 lakhs 10,000, 17 lakhs 15,000. Add depreciation back. Cost of the project minus scrap value divided by life. 90 minus 1.2 divided by 4. 22 lakhs 20,000 rupees. 1 crore 80 lakhs minus 150 by 5 years, 35 lakhs 70,000 rupees. By adding the depreciation with the PAT, you will get the cash inflow. 31 lakhs 30,000 rupees, 52 lakhs 85,000. Scrap value வேற வருது. இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த இயர் 1 to என் லைஃப். ஆன்டி ஃபேக்டர் வரும்போது எக்ஸ் வந்து 4 years அப்படின்னா 4 years ஆன்டி ஃபேக்டர் எடுத்துக்கலாம். 10% ஃபார் த 5 years கொடுத்துருக்குறாங்க. இது 4 years சொன்னால் you have to add these four நாலத்தை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும். What about the anti factor here?
3.1698. Y வந்து 5 years னா 5 years உடைய PE factor இதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும். 3.7907. You multiply anti-factor with the cash inflow to get the discounted cash inflow. 99 lakhs, 21,474, 2 crore, 33,850. And discounted cash inflow for the nth period, அதாவது scrap value 120. அதுக்கு 4th year இல்லையா, 4th year உடைய P factor வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் 0.683. இது 5th yearங்கனால 5th year உடைய P factor 0.6209 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதோட வேல்யூ 81,960. இதோட வேல்யூ 93,135. Now you add up these two. Total summation of discounted cash inflow of all put together 100 lakhs 3,434, and here 201 26,985. Summation of discounted cash inflow minus cash outflow in the initial period. First one வரும்போது 90 lakhs, second asset வரும்போது 180 lakhs. Now NPV. First case NPV being 10 lakhs 3,434. Second case NPV 21 lakhs 26,985. Now we have to find out annualized NPV. ஏன்னா லைஃப் டிஃபரெண்டாக இருந்தால் NPV வச்சு கம்பேர் பண்ண முடியாது. 10 லட்சம் ரூபா 4 ஆண்டுக்கு, 21 லட்சம் ரூபா 5 ஆண்டுக்கு. அப்போ you get missed. To get the annualized NPV, you have to divide the NPV by anti-factor applicable for that particular year. 100 lakhs 34,003, 10 lakhs, okay, 10 lakhs 3,434 divided by anti-factor 3.1698. What என்ன வேல்யூ வருது? 3 lakhs 16,561. அடுத்தது 21 lakhs 26,985 should be divided by 3.7907. Hmm? 5 lakhs 1,106. So based on this annualized NPV, you have to rank. This is the first one, this is the second one. Bookla annualized net present value is more in case of project Y. We should accept project Y னு சொல்லி இருக்கிறான். ஆனா annualized NPV bookla calculate பண்ணவே இல்லை. But you have to understand that you have to calculate this. Clear? Now we will go for the 29th one. 29th one. Now,
ABC Limited wishes to evaluate 2 mutually exclusive proposals to acquire a machine. Machine M and N are being considered, each costing 2 lakhs, having an estimated life of 5 years and 4 years respectively. Ingame life difference irukku. Both have nil salvage value. The anticipated cash flows after adjustments of tax. Tax பிறகு இருக்கக்கூடிய cash inflow தான். அப்படின்னா depreciation add back பண்ணியாச்சு. Find the accounting rate of return and net present value. NPV கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, accounting rate of return கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க. Which machine should be bought? The required rate of return is 10% per annum. Right. So one of the interesting illustration. What is given here? Cash inflow is given. ARR க்கு என்ன வேணும் எனக்கு? PAT வேணும். So PAT வேணும்னா இது depreciation add பண்ணி இது வந்திருக்கும். PAT கண்டுபிடிக்கணும்னா depreciation less பண்ணி வந்திருக்கணும். So let's see PAT for M and PAT for N. You have to less depreciation. 2 lakhs for the first machine, 5 years. $40,000. அப்போ 40,000 less பண்ணா என்ன வருது? சரி, இதை நம்ம கடைசியாக போட்டுக்கலாம். ஓகே, அது சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா? 10% PE ஃபேக்டர். நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பேக் பண்ணி நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? PAT கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் அதை பெண்டிங் வைக்கிறேன், நான் கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். 10% வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. Now machine M உடைய discounted cash inflow 70 into this one 63,630, 49,560, 45,060, 34,150, 55,890. Summation of discounted cash inflow total 2,48,290 minus cash outflow 2 lakhs. NPV in this case being 48,290. இதை நம்ம ஆன்டி ஃபேக்டரில் டிவைட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னாக்க பண்ணலாம். பட் புக்கில் வந்து அது போடலை. என்னன்னா நில்லு. அப்போ 50 years ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு ஆப்ரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறாங்க. தட்ஸ் அ லாஜிக். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கங்க, அனலைஸ்ட் பண்ணிடுறது பெட்டர். ஓகே, சில சமயம் இந்த நில்லுன்னு கொடுக்கும்போது வி அஷ்யூம் ஆனுவலைஸ்டு அப்ரோச் இஸ் நாட் ஃபாலோட் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுங்க. அதர்வே ஆல்சோ பாசிபிள்னு நீங்கள் ஹிண்ட் கொடுத்து அதையும் சால்வ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் எக்ஸாம் ஹாலில் பொறுத்த வரைக்கும். ரைட். இன் கேஸ் ஆஃப் மெஷின் எம், இதுக்கு டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ 1 lakh into this one 90,900, 90 into this one 74,340, 80 into 0.751 60,080, and here 27,320. Then the ultimate value being okay 2,52,640, outflow 2 lakhs less பண்ணோம்னா 52,640. So it is better you can divide this by anti-factor for the more logical comparison. 4-year anti-factor வந்து மெஷின் எண்ணுக்கும் 5 years anti-factor மெஷின் எம்முக்கும் போட்டு நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும்.
பட் இதில் டிஃபால்ட்டே வந்து 4 வருஷத்துலேயே 52,240 ரூபா வந்துருச்சு. அதனால நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. 5 வருஷத்துல சம்பாதிக்கிறது கம்மி, 4 வருஷம் ஜாஸ்தி சம்பாதிச்சிட்டாங்க. ஸோ we can recommend the second machine being the best one. Mutually exclusive. அப்போ chosen, ranking வேண்டாம், chosen இதுவா அதுவா. அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்னா நமக்கு என்ன வேணும்? ப்ராஃபிட் வேணும்ல. ஏன் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம்னு சொன்னா இது டோட்டல் போட்டால் எவ்வளோ வருது? $3,30,000. கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ 2 lakhs மொத்தமாக டெப்ரிஷன் போட்டுக்கலாமா? அப்போ டோட்டல் ப்ராஃபிட் ஃபார் த 3 years வந்து 130. am I right? வருஷம் 40,000 லெஸ் பண்ணி கூட்டினா தானே இப்போ வரும். ஸோ டேரக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? 130 போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் வந்து டோட்டல் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 4 ஆட் பண்ணா 3 lakhs 10. இதோட அவுட்ஃப்ளோ 2 lakhs போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 1,10,000. 1,10,000. Now average rate of return க்கான ஃபார்முலா. Average PAT divided by average capital employed. ஸ்கிராப் வேல்யூ எங்கேயும் கொடுக்கல அப்படின்னா half of capital employed. ஓகே, அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ பை 2. இது 0 தானே, அப்போ half of original value. ஸோ 0.5 of original value. Now for machine M, average profit எவ்வளோ? 1,30,000 for 5 years. Average investment வந்து 1 lakh. 1,30,000 by 5, 26. 26 by 1 lakh, 26%. In case of machine N, 1,10,000 by 4, 4 வருஷம் the life, divided by 1 lakh. 27.5%. So ranking le N is chosen. N is chosen. Clear? So 2 more illustrations are this in this chapter. அதுக்கப்புறம் சால்வ்டு கேசஸ்ல 2 இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸும் எம்சிக்யூ இருக்கு. சால்வ்டு கேசஸும் எம்சிக்யூ வந்து இன்னொரு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் அது 2ஐயும் சேர்த்து முடிச்சுட்டு இன்னொரு சாப்டர்லையும் எம்சிக்யூ முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. அதையும் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி முடிப்போம். ஓகே, ஐ நீட் 1 more class. Syllabus is officially completed with this illustration. இன்றைக்கோட 30-31ஓட அடிஷனல் அந்த எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸை நம்ம சேர்த்து பார்த்துட்டு கான்ஃபிடென்ட் வருங்கனால இன்னொரு கிளாஸ் வைக்கலாம். Meanwhile, you will have the management accounts class tomorrow. Okay. I will start with 30th one. 2 more illustrations. Now, FB Chemical Limited has 3 potential projects, all with an initial cost of rupees 20 lakhs, an estimated life
of 5-year capital budget for the year will only allow the company to accept one of the 3 projects. Given the discount rates, the future cash flows of the each projects. Project 1 வந்து 5 lakhs பா annual cash flow, ஆனால் discount rate 6. ஏன் இந்த மாதிரி மாறி மாறி வருது அப்படி சொன்னாக்க, ஓகே, ரிஸ்க் ஃபேக்டர். ப்ராப்ளி ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ் வந்து ஏ வந்து ரிஸ்கே இல்லாமல் இருக்கும், அதனால 6%. ப்ராஜெக்டே பிட் ரிஸ்கியராக இருக்கும், அதனால 9% டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். CAPM நம்ம பார்த்துருப்போம், கேபிட்டல் அசெட்ஸ் பிரைசிங் மாடல். ஓகே, RF plus beta into RM minus RF. If the security is more riskier, beta is higher, beta times of RM minus RF னு போட்டால் அவனுடைய காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும். 3 வரும்போது 15%. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம், 5 lakhs into 6% உடைய ஆன்டி ஃபேக்டர் ஃபார் 5 years எவ்வளோ வருதுங்க, 6% ஆன்டி ஃபேக்டர். So you have to multiply with anti-factor for 6% for 5 years minus cash outflow 20 lakhs. Subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get 1,05,000. சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் இந்த சம் எதுக்காக போட்டிருக்கிறாங்கன்னா, ஏன் டிஃபரெண்ட் ரேட் வந்திருக்கு அதுக்காக. அடுத்த வருஷம் வரும்போது 6 lakhs into anti-factor at the rate of 9% for 5 years minus cash outflow 20 lakhs. 6 lakhs anti-factor எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுறோம், minus 20 lakhs, 3,32,000. லாஸ்ட் வரும்போது கேஷ் இன்ஃப்ளோ இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அப்போ 15% பி ஃபேக்டர் ஒவ்வொரு வருஷமும் தனித்தனியாக போடணும். மொதல் 2க்கும் டீசெண்டாக போட்டான், அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக போட்டுச்சிருக்கான் பாருங்க. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பி ஃபேக்டர் 0.943, இல்லை 5% இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யா, என்ன ரேட் வருது இதுக்கு? 15% 1 divided by 1.15, 0.87, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497. You multiply these two to get the discounted cash inflow. 8,70,000 இதோட வேல்யூ 6 lakhs. இது 756 இல்ல, சிக்ஸ் தானே. So 8 lakhs into 0.75, 6 lakhs 4,800, then 6 lakhs into 0.658, 3 lakhs 94,800, 2 lakhs into 0.572, 1 lakh 14,400, last being 4 lakhs 49,700. இதோட டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கு, அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ 20 lakhs லெஸ் பண்ணணும். இதோட டோட்டல் எவ்வளோ வருது? ஆர் யூ கெட்டிங் 20.319 lakhs பாருங்க. 8.7 plus 6.048 plus 3.948 plus 1.144 plus 0.497. The ultimate value be 20 lakhs 30,000 rough. Okay, rough. அது கொஞ்சம் rounding of error இருக்கும், அப்படியே 30 வச்சுக்கிறேன். புக்ல நமக்கு 29 வருது, கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். So the ultimate value being 30,000 rupees or 31,900. Among the three, the best one being இது இருக்குல்ல, பெஸ்ட் வந்து project 2 is chosen. Project 2 is chosen. Clear?
We'll now move on to the last illustration. 31. This rounding of error you can do it. Okay, no issues. 31. Now, P Limited has 4 potential projects, all with an initial cash out initial cost of 15 lakhs. The capital budget for the year will only allow the company to take up only one of the 3 projects. Giving the discount rates and the future cash flows. Discount rate totally different. A var 4, B 8, C 10. Now come on, get the P factor, anti-factor. Anti-factor at the applicable rate for how many years? Has 4 potential. How many years? 5 years. And 5 years anti-factor, there are 4%. So 4.452, 8% for 5 years, 3.993, 10% for 5 years, 3.791. So NPV in this case is equal to, you have to multiply these two minus cash outflow. That cash inflow per annum multiplied with the applicable anti-factor minus cash outflow. 3.5 lakhs into 4.452 minus 15 lakhs. 58,200. Second, 4 lakhs into 3.993 minus 15 lakhs. 97,200. The last one, 5 lakhs into 3.791 minus 15 lakhs, 3,95,500. So you have to rank it. Ranking, the best rank goes to C, B will be the second topper, A will be the third topper. So we can recommend to choose C.